Assalamu alaikum and good afternoon to all. How are you? Assalamu alaikum, sir. Good afternoon, sir. Wa alaikum assalam. How are you? All hope you are fine and doing good, right? So this is our first class. Do you know what is the course? Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Do you know what is the course? This is physics, right? Yes, sir. Physics, sir. Yes, sir. Course title is physics. Course code. So you have idea what is actually we discuss here in physics, because you have completed SSC and HSC in science, and you read physics there. In SSC level there is one physics, I am not sure, because there are so many changes occur during my time and this time, and there are two physics, right? In SSC level it was, I'm not sure, one physics book and there are two physics book. So what will we discuss here in this physics? Here you will in your curriculum you have only one physics course. So what is our syllabus? I have uploaded already in LMS course syllabus. So may you have found it already, and if you not yet, so I will discuss it here again. So before discussing the syllabus, do you want to know who am I? Yes, sir. Yes, sir. You want to know? This is myself. You can call me Saklayan sir, because this is Asian culture. In especially in subcontinent, teacher or senior colleague, we call them sir, right? Yes, Not sir. like sir. Europe or America, USA. They call their professor as well as senior colleague by their name, either first name or surname, like this. But in our country, as well as Asian culture, usually we address to our senior colleague as well as teacher is sir, right? Not by name. Even I have studied in Japan, they're also not by name. They have another word to address teacher. So you can call me physics sir also. So this is your course. There are two parts of your course: waves and oscillations and electromagnetism. So before going to the course, I will introduce myself in a brief. So this is my education. My last degree is PhD, Doctor of Philosophy. It is in astrophysics. I have completed it in the year of 2004. So it is about
how many years ago? 17 or 18 years ago, I have completed my PhD. So in that time, almost all of you are about only 1 or 2 years old, right? That time. Yes, sir. Yes, sir. Quite. So 1 or 2 years old you are. That means you are just someone trying to work, or someone can work only. And I have completed my Master of Philosophy. It is in astrophysics. Especially monsoon dynamics. It is in 1999 from Bangladesh University of Engineering and Technology. Another Master of Science. This is from Jahangirnagar University. I have completed it in the year of 1996. And a Bachelor of Science in Physics. It is also from Jahangirnagar University. It was in 1995. So this is the education. And this is the job experience. Means I'm a teacher, so teaching is my profession, and also research. Along with teaching, I'm doing research with several fields in several times. Like in MPhil, I was in astrophysics, atmospheric physics. During PhD, I did my research in astrophysics, and MSc level, I did some work in a nuclear reactor. So I have very widely exposed about research in different field. So 1997, February 22, I had joined as lecturer in the Department of Physics at Shah Jalan University of Science and Technology. So until May 27, I continue this position, and from May 28, 1999, I have been promoted as assistant professor, and October 1, 2020, I went Japan for my PhD as a PhD fellow. I have joined Kobe University as a PhD student. I have completed my PhD 2004, and I have returned back to the same department, that means Department of Physics, Shah Jalan University of Science and Technology, and I have joined as the same position what I have left. That means assistant professor. And I moved here 2006, end of October, very close to the end of October. I have moved here at UIU and I have joined the position of associate professor. And I have been promoted as professor. It is in the year of 2010, so about 11 years, more than 11 years. It was February 2010, so more than 11 years I am working as professor here at UIU. So this is my introduction. So
if it is in physical classroom, so I would like to ask also your introduction. But it's a bit tough, but you can introduce yourself if you want. So we are very lucky to have as a faculty in our course as such a senior Yes, teacher. That it's our lucky, sir. Yes, You are. yes, I am agree with you because I have a long experience to teach physics. Here also in EIU, it is about 2006 to 2000. This year is 2021. So it is about 15 years here I am teaching physics. Also before EIU, before joining EIU, I also teach physics in different subjects in the physics department of Shahjalan University of Science and Technology. So this is our maybe this is our first trimester we're dealing with such an experienced and such a well-known teacher like you, sir. And thank you such a very senior much. teacher. Yes, We're so glad, sir. Yeah, thank you very much for your appreciation. So I will try my best to solve your problem, and I will try to discuss everything very make it simple. Inshallah, sir. So you know, physics is a subject not like subject in humanities or social science. There is some part you have to memorize, but here most of the part you have to understand, like mathematics or like your computer science, your main subject. So physics, you try to understand at first, then very small part you can memorize to deliver in the examination, because there is some time limitation. You have to finish everything on time, right? That is why some part you can memorize, but most of the part, about 95%, you have to understand at first, then you can deliver it properly during the examination. So I have created also, all of you got invitation, class invitation, as well as I have opened a folder in Google Drive. So I will upload all my lectures in the Google Drive folder, and you can join the class by using the class invitation. So now we may go to our syllabus. These are the basic information of your course. Your class is Sunday, Wednesday. It is written 1:30. Actually, it is from 2 to 3:30. And this is important textbook. You need this book. I'll discuss different chapters, and under the chapter there will be several topic. So please match with lecture and the textbook. During lecture, I will say many things, right, to explain the topic. It is very difficult to memorize this. Even I cannot repeat it. When someone asks, I cannot repeat the previous explanation. Suppose I explain a topic, someone asked me, please repeat it again. So it is very difficult to repeat the same one. Do you understand me? It is impossible. Yes, It is impossible. So here is an
advantage in the online class because you got record here. But please match this lecture with your textbook. So this is the first book is very important, and this is also not for you, for all physics students, those who want to learn physics, even not a student of physics, those who want to learn physics, this book is very important and very useful also. Fundamental of Physics, it is known as Bible of Physics. All subject, all topic covered under this on book, Fundamental of Physics. So there are many books here. So if you have time and if you can get it from internet, so you can also check or find the similarities, dissimilarities of one topic with fundamentals of physics. So there are two parts I show you already here in physics. So those students who admitted in physics department or admit in physics department, they learn this course, this two courses. They learn it in two different courses, waves and oscillations, it is one course, and electricity and magnetism. This is another course. So students who are admitted in physics as a major, so they learn these two courses in different year and different courses. So our syllabus is not so elaborate, and there is some limitation due to time. Time limitation. So we will design the course in the such way we can complete during our semester. So these are the topic which we cover here in this semester. So first chapter is simple harmonic oscillation. I can write it. Waves and oscillation. State Murshid. Hello? State Murshid. Murshid or Mahmoud, I am not sure. Ishtiaq, just join you. Did you not get the class invitation? Sir, are you talking to me? Yes, you just joined? Yes, I did not get any invitation since I registered yesterday. I have created the class yesterday evening. So when you completed it, maybe at night, I'm not sure. So please send me an email. Of course. So I will send you the invitation. Okay. Okay. So thank you, sir. In this case, you don't need to wait for admit. Okay. Yes, sir. Okay. So first part is waves and oscillations. Waves and oscillation.
Can you understand the handwriting? It's very difficult to write Yes, sir. on the sleepy surface. Even I am using pen, dry pen, but not so easy to write properly. Simple harmonic oscillation, first chapter. These are the chapters. Second one, damped harmonic oscillation. Third one, forced harmonic oscillation. So, and another is here, combination of simple harmonic oscillations. This is oscillation part. And wave, in wave part, স্যার 3 নাম্বারটা কি সি নাম্বারটা কি দিয়েছেন স্যার? you don't need it, right? C number, Yes, sir. forced harmonic oscillations, and D number is It's a combination. combination of simple harmonic oscillations. Okay. It is in our syllabus. And wave, reload is asking. Waves, it is simple harmonic wave. So we're considering one chapter here. So if I find, so I will show you the more if we manage time. Okay? And electricity magnetism, there are so many chapters up there. Electricity magnetism. There are so many chapters here. First chapter, concept of charge and Coulomb's law. Second one, electric field. Electric fields. Third one, Gauss's law.
in Bengali book or in Bangla book, there it is says Gauss law. So when I was a student, our teacher told it Gauss's law. So number 4, electric potential. Number 5, capacitor and capacitance. Capacitor and capacitance. Number 6, current. Current and circuit. So no, current and resistance. And number 7, electric circuit. Electric circuit. Number 8, magnetism. Magnetism. So out of them, 6 and 7, you have another course, electric circuit. So I'm not sure you can escape it or not. So these are the syllabus. So content is huge, right? These are the chapters. That I wrote. These are the chapters. These are not topic. So under a chapter there are so many topics. So total 13 chapters, sir. Yeah, total it seems a very large course, but don't worry. Since I am teaching a very long time, so I will finish by any means. Okay, and I will not give you so much pressure on you. So don't take it very serious. Okay, take it seriously, but not so much serious. I mean that, because you have to understand it at first, then you have to deliver it in the examination. That's why you will get a good result or good grade. Ultimate goal is this, is not it? Yes, sir. So before you have to learn properly the subject matter, and you have to use when you need it. This is the goal, I think. And besides of this, you have to achieve a good grade also. So in this semester, I am teaching, or I am conducting 2 sections of physics. One is with you, another is section D. So yesterday, when I was conducting section D, class with section D, someone asked me, we are learning so many things, like mathematics, also accounting, sociology, also physics. And definitely, according to the student, definitely we will forget the future. So how to use it when we need? And I replied to him, that student, if you learn something and at any stage of your life,
So you can use when you need in the future. Do you believe it? Yes, sir. Yes, sir. Some of anyone from English medium background here? Yes, sir. Someone. So you know LCM, Yes, sir. Least common I'm sorry. LCM, least common multiple. LCM. Least common multiples. Oh, yes. LCM. Yes, LCM. Together it is written like this. And GCM, Greatest common multiple. right? Yes. You learn it in grade 7, 6, or 8. I'm not sure. At any stage, you learn it. Yes. And do you know you will use it in some subject of computer science? Oh, I had no And idea. if you don't have any idea, but you will use it. Okay. You will use it. So you learn it so about 5 or 6 years ago, right? Yes. Definitely you have forgot it already, right? Yes, probably. But when you need it, you can memorize it again. Yes. You can use it again. So this is the example. So you forget, and this is very usual feature of human being. Yes, totally. Yes. If you don't forget anything, this is not human feature. You will be superhuman. So forgetting is a Human nature. human nature and human feature. So, but if you learn something, you can use when you need it. And if you don't learn anything, so it is very difficult to use it in the future. You have to learn that time. Do you understand me? Agreed. Why Yes, do sir. you need it, and why we will use it in the future? So this is the probable, I'm not sure, this may be the probable assessment policy for this semester. So you are maybe second year, first semester, regular batch. So you have admitted when in this university, regular batch. You are now second year, first semester, level 2 term 1, is not it? No, sir. Second year, third No. semester, sir. Second year, third semester, so very close to third year. So there is a mixed Sir, someone. someone mixed, sir. We are the Yes, first yes. semester of second year. Yeah, so this is the regular batch. So someone is different batch maybe. So this is the tentative assessment policy for this semester. It is not yet final. Are you watching the screen? Yes, sir. So it is like fall 2020 semester. So do you have any question or any discussions? You can initiate it and discuss about any topic or any. Today I'll not go to syllabus. In the next class I'll start.
So Yes, if sir. you want to discuss something with me, so you can. হ্যালো স্যার Yes, স্যার আমাদের এই কোর্সটা আমাদের tell me. সিএসসি তে মানে কি মানে কাজে লাগবে Very important, very important question. Very important question. কি কাজে লাগবে, তাই না? স্যার Actually, what do you want to do after graduation? After completing your Bachelor of Science and Computer Science and Engineering, what is your goal? স্যার Further, you want to study or you want to do some job? Anything, হায়ার স্টাডি whatever it is, whatever it is. ইচ্ছা আছে স্যার So no. There are mainly two goals. No? After completing graduation, you will enter a job or you will further proceed or continue your study, right? জি স্যার So this is the two goals for everyone. So suppose you want to solve some problem. Want to solve. আমার কারেন্ট চলে গেছে নাকি স্যারের কারেন্ট চলে গেছে? মেবি স্যারের টাইম Oh, thank God. So, have you guys any groups or anything? নো Yep. Yes, Yeah, someone we should have. start one. Someone, please share the group link. Yes, Mahmoudul or please Sajjad. add me. If we share the group link, then they could assign it themselves. Yeah, just don't share it. মানে একজনকে, look up the names and add them up. There you go. He's gone. Sorry, I got stuck. It's all right. Yes, stuck. So how do you need this course, right? A very important question. So do you know coding or programming? What do we do with this? May I off the video? আমরা কোডিং অথবা প্রোগ্রামিং দিয়ে কি করি? প্রবলেম সলভ করি না? ইয়েস স্যার ফার্স্টলি স্যার আমরা প্রবলেমটা দেখি ইকুয়েশন সলভ করি, জি স্যার right? Equation solve করি. So you will get so many equation here in physics. Suppose you will get a equation like this. This is a differential equation, second order স্ক্রিন দেখা differential. যাচ্ছে না Oh, আপনার sorry, maybe it is screen share off হয়ে গেছে. Thank you.
So it's a second order differential equation, right? So what will be its equation? Solution of this equation. So how do you get solution of this equation? Suppose solution of this equation is x function of time equal to a cos k by m, actually root over k by m into t. So if we consider root over k by m equal to omega, so equation is look like this: a cos omega t, a cos omega t. This is the solution of the, suppose this is the solution of this equation. Now you find the value of omega for different k and m. Suppose k equal to and m equal to, so accordingly you will get so many omega, right? And you will find value of x using different t, and you will solve this equation using your programming, and you will get a group of cos, so group of curve like this. Do you understand me? So this is a known, right? Known solution, and you will find some known graph. So now you can correlate with this with your unknown problem using your programming. So if you know programming, so you can solve this type of equation, and this equation come from where? কোথা থেকে আসছে এই equation? From physics. Are you hearing me? শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. Yes, sir, of course. তার মানে তুমি এই ইকুয়েশনটা কোথা থেকে পাইলে? কোথা থেকে পেয়েছো? From physics. And this is the standard equation of simple harmonic motion. And using this equation, you can determine another oscillating system equation for, or derive the equation for other oscillating system. Similarly, in electricity magnetism, when you operate a computer, so you need current, right? And how does current generate, or how do you get current, or voltage? Potential is a chapter here, so you can use it in your computer science in different way and different type. যেমন আমি বললাম একটা এক্সাম্পল যে এলসিএম জিসিএম, এটা কি যখন পড়ো তখন কি তোমার মনে হয়েছিল যে এটা কম্পিউটার সায়েন্সের কোনো একটা কোর্সে লাগতে পারে? না স্যার। You need it. I know that you need it. কোন একটা কোর্সে তোমার লাগবে। জি স্যার। So this is the reason your another frequency. This is omega equal to root over k by m. This is known as angular frequency. Angular frequency. Omega equal to root over k by m is known as angular frequency.
It's related with linear frequency f equal to omega by 2 pi. So this is frequency. Do you know what is frequency? Definitely you know it. What is frequency? And you know we are using alternating current in different device. Is not it? Our electric fan, air cooler, microwave oven, all are using alternating current, AC current যেটাকে আমরা বলি, right? So do you know the frequency of the AC current? It is 50 hertz. Yes, sir. Yes, sir, we are. শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Hello? Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা। So you know frequency of AC current is 50 hertz. What does it mean? That means AC current means alternating current. It Yes, changes its polarity, তাই না? যেমন DC current does not change its polarity. যেমন dry cell or mobile phone battery. It's also dry cell. They do not change their polarity, but AC current change the direction. And it is in a second it is 50 times change its polarity. That is why its frequency is 50 hertz. Some device you may require more frequency. So how to get it? Frequency generator. You may require some device use more than 50 hertz. How do you change the line frequency? Because line frequency supply only 50 hertz current. And if you need more frequency, current remains same, voltage remains same, you want to change its frequency. So you need a device to change the frequency remaining. All other variables are same, like current এবং voltage same রেখে তুমি frequency চেঞ্জ করবে। মোবাইল চার্জার কি এটা কি মোর ফ্রিকোয়েন্সি দরকার হয়? হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর ইউজ করে। আচ্ছা, তার মানে তোমাকে এই এটা তুমি সবসময় কি ইউজই করবা নাকি আরেকটা ডেভেলপ করতে চাও? বা হাই ফ্রিকোয়েন্সি থাকে স্যার। না, সেটা বলছি যে তুমি যেটা আছে সেটাই ইউজ করবা নাকি কখনো এটা ডেভেলপ করতে চাও? তাহলে এই ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর কিভাবে কাজ করে, তাই না? তোমার এটা জানতে হবে। তাহলে এটা কোথায় জানবা তুমি? ফিজিক্সে জানবো। ফিজিক্সে জানতে হবে, মানে ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজমে ইলেকট্রিসিটি জানতে হবে। তো এই বিভিন্ন কারণে তোমার ফিজিক্সটা দরকার। যেমন তোমার টিচার এটা পড়াবে না, এই f equal to 2 pi omega equal to 2 pi f, এটা তোমার টিচার পড়াবে না। তোমার টিচার জানবে যে তুমি এটা জানো। তাহলে কোথা থেকে জানবা তুমি এটা? আমাদের কাছ থেকে। জি স্যার। কেন? তারপরে ম্যাথমেটিক্স, তাই না? যে তুমি যে ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন করছো, বা সামটাইম তোমাদের কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি, তারপরে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, এটা যে তুমি করছো, এটা তোমার তো তুমি ইউজ করবা তোমার কম্পিউটার সায়েন্সে। ঠিক একইভাবে ফিজিক্সও তুমি ইউজ করবা। আমরা অনেক সময় জেনে না জেনে ফিজিক্স ইউজ করছি আমাদের ডেইলি লাইফে। স্যার, এটা ট্রু স্যার। যেমন তুমি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে যে খাবার গরম করো বা খাবার রান্না করো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে, ইউ নো যে এটা ফিজিক্সের থিওরি দিয়ে কাজ করে। জি স্যার। আমরা দেখবো এটা ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম। স্যার রেফ্রিজারেটর,
রেফ্রিজারেটর অলসো, এটা তো হিট ইঞ্জিন, রিভার্স অফ হিট। জি স্যার, রিভার্স অফ হিট ইঞ্জিন। হ্যাঁ, রিভার্স অফ হিট ইঞ্জিন। তুমি কখনো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে বিস্কিট গরম করতে দিয়ে দেখেছো? এটা বার্ন হয়ে যায়। মানে only hydrogen content food you can cook or make it warm in microwave oven. তো এটা আমরা যখন এটা ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজম পড়বো তখন তুমি এটা বুঝতে পারবে। তো এটা তুমি তো মাইক্রোওয়েভ ওভেন আইদার তোমাদের কাজ অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ, তাই না? কিন্তু থিওরি ইজ ফ্রম ফিজিক্স, থিওরিটা ফিজিক্স থেকে গেছে। তো এরকম অনেক কিছুই আমরা যেটা হয়তো জানিও না যে কখন আমাদের কাজে লাগবে। তো তো যদি তুমি জেনে থাকো, ইভেন আমরা যে ইভেন 7-8 যেসব ম্যাথ পড়েছি সেগুলো তোমার এখন কাজে লাগবে। জি স্যার। আমি কি এক্সপ্লেইন করতে পারলাম? Yes, sir. স্যার আচ্ছা, তো আমি কিছু লাইক করি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে এবং এক্সপেক্ট করি যেমন রেগুলার ক্লাস করবা, আমার যদি না বোঝো প্লিজ আস্ক মি, রেসপন্স করবা ক্লাসে। এবং আমি কোনো একটা টপিক লিভ করার আগে আই উইল আস্ক ইউ, ইটস মাই নেচার, আই উইল আস্ক ইউ যে কেউ এটা না বুঝেছো কিনা। যদি না বোঝো তাহলে প্লিজ টেল মি কোন জায়গাতে বোঝো না, কারণ একটা টপিকের সাথে পরের টপিকটা রিলেটেড থাকে বেশিরভাগ সময়। তাহলে তুমি যদি আগের টপিকটা না বোঝো তাহলে পরের টপিক ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দ্যাটস ওয়াই এটা না বুঝলে, এবং এটাও আমি বিশ্বাস করি যে আমি একবার বললাম, লিখলাম, তুমি দেখলা, তুমি শুনলা, তুমি বুঝবা, এটা কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? তাহলে তোমাকে পড়তে হবে আমার লেকচারের পরে। যদি না বোঝো তাহলে পরের ক্লাসে আমি বলবো, অবশ্যই বলবো যে লাস্ট ক্লাসে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা। তাহলে তুমি যদি এটা না দেখে থাকো তাহলে কি তুমি প্রবলেম বলতে পারবা? না স্যার। বা যে টপিকটা আমি পড়িয়েছি সেটা তুমি দেখলাই না, তাহলে পরের ক্লাসে এসে কি বলতে পারবা যে আমার কোনো প্রবলেম আছে? তুমি প্রবলেমটা পাবা হলো পরের টপিকে গিয়ে, যে এটা তো বুঝতে পারছি না। তাহলে তোমার ওই সময় বলতে হবে যে আমি এটা চেষ্টা করেছিলাম, আমি পারিনি। তাহলে আমি আই উইল ট্রাই টু মাই বেস্ট যে এটা আবার চেষ্টা করব আর তোমাকে বোঝানোর জন্য। স্যার যে বইগুলো আমাদের দেখাইলেন স্যার, ওগুলো কি পিডিএফ আমাদেরকে দিয়ে দিবেন না আমরা হচ্ছে আমি একটা বই বেশি লাগবে আমাদের, প্রথম বইটা আমি যেটা বললাম যে ওইটাই টেক্সট বুক, ওইটার পিডিএফটা দিয়ে দেবো আমি। ওই পিডিএফটা আছে আমার কাছে, আমি এই যে চ্যাপ্টারটা পরের ক্লাসে পড়াবো এটা সহ বইটাও দিয়ে দেবো। তাহলে তুমি ওই তোমার টপিকের সাথে টপিকগুলো লেখা আছে সিলেবাসে, তাই না? কোর্স সিলেবাসে, কোর্স সিলেবাসের টপিকের সাথে লেকচার এবং তুমি বই মিলাতে পারবে। তার মানে স্যার ফার্স্টের যে বইটা বলছেন মানে ফান্ডামেন্টাল অফ ফিজিক্স, এটা এই 30 আছে, এটাই সবগুলো চ্যাপ্টারই পাবা এখানে। এরপরে আরো বই আছে, এগুলো এখন তো মানে ক্রাইসিস সিজন, তো ক্রাইসিস পিরিয়ড, তো না হলে আমাদের এই সব বইগুলো লাইব্রেরিতে ছিল, তোমরা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে দেখতে পারতে, কম্পেয়ার করতে পারতে কোনটা তোমার কাছে ইজি লাগে। ইভেন সব বই এখন আমার বাসায়ও নাই, আমি তো বাসা থেকে ক্লাস করছি, তো বাসায়ও সব বই নেই, কারণ সব বই ইউনিভার্সিটিতে। তো অনেক সময় আমিও প্রবলেম ফেস করি যে আর একটা বই থেকে যে প্রবলেম দেখবো সেটাও মানে আরো নতুন প্রবলেম তোমাদের সলভ করাবো, সেটাও একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই সিচুয়েশনে। তারপরেও মাঝে দুই একবার গেছি, কিছু বই নিয়ে আসছি। তো তোমরাও দেখো যে বইগুলো পাওয়া যায় অনলাইনে, সেগুলোই চেষ্টা করবা, আর না পারলে অ্যাটলিস্ট ওইটা তো আমি দিয়েই দেবো। তো আমি যেটা বলছিলাম যে রেগুলার থাকবা ক্লাসে এবং বোঝার চেষ্টা করবা। জয়েন করে থাকলাম এটা মিনিংলেস, কিন্তু
ডেফিনেটলি মিনিংলেস, কারণ ওইটা অ্যাটেন্ডেন্সে 5 মার্কস, এটা খুব বেশি কিছু না। কিন্তু বেশি হলো যে তুমি যদি না বোঝো, এরপরের অনেকগুলো এক্সাম এগুলো ভালো করা ডিফিকাল্ট হবে। কারণ আমি যে প্রবলেমগুলো ক্লাসে করাবো একেবারে হুবহু ওই প্রবলেমটা তো দিব না পরীক্ষাতে, তাই না? দিব না স্যার, চেঞ্জ করে দিতে। সিমিলার ওই রকম প্রবলেম দিব, বাট যদি তুমি বোঝো Difference তাহলে হবে। কিছুটা হলেও ডিফারেন্স হবে। জি স্যার। ডিফারেন্স মানে কি? এটা করাই নেই এরকম না, ডোন্ট থিঙ্ক ইট, মানে এটা আবার টুইস্ট করো না, বুঝতে পারছো? যে এটা প্রবলেমটা আমি সলভ করিনি, সেটা দিয়ে দিলাম এক্সামে, তাহলে তো তোমরা ডেফিনেটলি পারবা না। কিন্তু আমি করিয়েছি ওই টাইপের প্রবলেম দিলাম, কিন্তু ওই টাইপের মানে ওই রকমই প্রবলেম আমি সলভ করতে বললাম। তুমি যদি না বোঝো তাহলে কিন্তু এটা দেখে দেখে তুমি সলভ করতে পারবে না, তাহলে বুঝলেই তুমি সলভ করতে পারবে। সবগুলো এক্সামই দিবা। এখানে ক্লাস টেস্ট কয়টা হবে? 40 মার্কস না ক্লাস টেস্টে? 5টা। 40 মার্কস, 4টা 5টা নাকি? 3 আউট অফ 4। চারটা স্যার, 40 মার্কস চারটা স্যার, হ্যাঁ না, 3 আউট অফ 4, আউট অফ 4, বেস্ট 3, বেস্ট। জি স্যার। বেস্ট 3 আউট অফ 4। তো প্রত্যেকটার মার্কস থাকবে এরকম। আমি হয়তো 10 মার্কসের এক্সাম নিব, ফুল মার্কস থাকবে 10। এটা আমি 13.33 তে কনভার্ট করব। ওকে, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তো এটা তো এরকম করা যাবে না, এটা আসলে 13.5 হয়ে যাবে, তাই না? জি স্যার, 13.5। তো আলটিমেটলি এটা কনভার্ট করি, তার মানে 3টা সাম হবে, সিটি 1, সিটি 2, সিটি 3, সিটি 4। তো এর মধ্যে কোনো একটা ধরো বাদ যাবে, যেটা 4 মার্কস, যেটা 4 মার্কস সেটা বাদ যাবে। কোনটা বাদ যাবে বলো তো? এটা কি 4 মার্ক থাকে সেটা বাদ যাবে। সেটা কোনটা হবে বলো? স্যার সব তো কনসিস্টেন্সি রাখা যাবে না, একটা না একটা তো বাদ পড়বে। সেটা বলছি যে কারো কোনো কনফিডেন্স নাই যে আমার 4-5-4টাই একই রকম হবে। স্যার কনসিস্টেন্সি স্যার দেখা যায় না স্যার, এটা ইম্পসিবল। কনফিডেন্সের কথা বলছি, যে আমরা 4টাতেই এটা পাবো। ইনশাআল্লাহ স্যার চেষ্টা করব। আমি তো ওইটাই চাচ্ছিলাম যে কোনোটাই বাদ যাবে না আমার, আমি এরকম একটা অ্যান্সার চাচ্ছিলাম। ইনশাআল্লাহ। জি স্যার, আমরা তো ট্রাই করবো, কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু। কোশ্চেন তো পরের মধ্যে থেকে থাকবে, আননোন কিছুই থাকবে না, আননোন আনসিন কিছুই থাকবে না। এবং ডেফিনেটলি সবাই, যেহেতু কেউ বলো নাই, তার মানে কোনোটা ডিফারেন্ট হবে, তাই না? আমি চাচ্ছিলাম যে বলো যে আমার 4টাই, কোনোটাই বাদ যাবে না, 4টাই কাউন্ট হবে। 4টে তো কাউন্ট করা যাবে না, একটা তো বাদ দিতেই হবে, তার মানে যে কোনোটাই বাদ দেওয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে। তো যেহেতু বলো নাই, তার মানে 4টে একই রকম হবে না, এবং 13.33 হবে না মনে হচ্ছে। তো আমি কোশ্চেন করব, তোমরা ডেফিনেটলি আনসার করবা, এবং দেখবা পরে যখন আমি পরের ক্লাসে কোশ্চেনটা সলভ করব, তখন অনেকেরই মনে হবে যে অ্যান্সারটা পারা উচিত ছিল। বুঝতে পেরেছো আমার কথা? জি স্যার। যে এটা সহজই ছিল, এটা পারা উচিত ছিল। সেই জন্য বলছি যে সিরিয়াস থেকো, কোশ্চেন ইজি হবে। ইট মিন দ্যাট কোশ্চেন বেশ ইজি হবে। ডিপেন্ড করবে তোমার প্রিপারেশন কেমন, তুমি কেমন বুঝেছো, কেমন এফর্ট দিয়েছো, কেমন কত সময় এটার সাথে তুমি থেকেছো, এটার উপর ডিপেন্ড করবে। এবং আমি সেবার মানে বারবার
তুমি যতক্ষণ বুঝতে না বুঝবো আমি চেষ্টা করবো বোঝানোর জন্য। আমি এতটুকু বলতে পারি। তো এটা হলো কোনো পরীক্ষায় এখন মিস করা যাবে না, কিন্তু যে তুমি মনে করো যে কেমন কোশ্চেন হয় প্রথমটা দিলাম না, কোশ্চেনের ভাবটা বুঝি নাকি, কোশ্চেনটা বোঝার চেষ্টা করি, পরেরটা থেকে দেব। এই পরের গুলা যে সবগুলো ভালো হবে এসিউরেন্স আছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি? নো স্যার। নো। তার মানে তোমার কোনো চয়েস নাই, তুমি সবগুলোই দিবা, তুমি সবগুলো এক্সামে অ্যাটেন্ড করবা। এরকম না যে আমি একটা বাদ দেই আর পরের 3টা ভালো করব। এটা কিন্তু ডিফিকাল্ট টু সে, শেষেরটা বাদ দেওয়া যায় ভেরি যদি ডিফিকাল্ট টু সে, নট অনলি প্রথম 3টাতে। ইয়েস ইউ আর রাইট, শেষেরটা বাদ দেওয়া যায়। তারপরেও আমি বলছি না যে বাদ দাও, কারণ তুমি বাদ দিলে আর পড়বা না, তাই না? কারণ শেষেরটা থেকে ফাইনালে সিলেবাস থাকবে। তুমি যদি এখানে পড়ে রাখো, ইভেন তোমার এই 3টা ভালো হয়ে গেছে মনে করো, তাহলে শেষেরটা তুমি পড়ো, দাও, সমস্যা কি? বাদ দেওয়ার কথা আমি কিন্তু বলিই নেই, আমি বলছি সবগুলোই দিবা, তাই না? এমন এটা হতে বলছি পারে না? শেষের এক্সামটা ফুল মার্ক হয়ে গেল। হ্যাঁ, শেষেরটাই ভালো হয়ে গেল, এমন হতে ঠিক পারে। আছে? তার মানে কোনো এক্সামই বাদ দেওয়া যাবে না, এটা আমি এক্সপেক্ট করি তোমাদের কাছ থেকে, এবং এটা ইট অলসো মাই লাইকিং। অ্যান্ড মিড ফাইনাল এগুলো তো কোনো সুযোগই নাই বাদ দেওয়ার, তাই না? কোনো সুযোগই নাই কিন্তু, কারণ আচ্ছা এটা স্যার, একটাই। হ্যাঁ বলো। স্যার কোর্সগুলোতে কিন্তু স্যার 5টা সিটি নেয়, 40 মার্ক থাকলে 5টা থেকে 3টা কাউন্ট করে। আমিও নেই, আমিও নিয়েছি। স্যার 4টা তো বললেন এটা তো। যদি না আমিও নিয়েছি, এখন যদি আমি শুরুতেই 5টা বলে দিই তাহলে তো তুমি একটা বাদ দেওয়ার চেষ্টাই করবে, আচ্ছা স্যার, এরপরেও তো একটা থাকছে আমার হাতে, তাই না? টু মেক ইউ সিরিয়াস আমি এটা বলছি না একদম, কারণ আমি তো তোমাদের পারফরমেন্স গুলো দেখবো, তাই না? জি স্যার। তোমাদের পারফরমেন্স আমি দেখবো না, সব পরীক্ষা তো আমিই নিব, আমি স্ক্রিপ্ট দেখবো, সুতরাং আমি তো দেখবো যে তোমরা কেমন করছো, এটা সেজন্য আমি বলি না। আমি তো প্রথমেই বলছি আমি অনেকদিন ধরে পড়াই, সুতরাং আমি তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝি, ইভেন তোমাদের না দেখেও আমি বুঝি যে তোমরা কেমন করবা। হোপফুলি ভালো করবা, এটা সবসময় আশা করি আমি। আর ওই 4টা 5টা যদি দরকার হয় আমি 5টা নিব, তবে এর মানে এই না যে তুমি শুরু থেকেই বাদ দেওয়া শুরু করলে একটা। স্যার 4টা তো আমাদের ঈদের থাকবেই। আগেই তো একটা সিটি হবে তাই না স্যার? যে ঈদের আগেই একটা সিটি তো এটা দেখি সিলেবাস কতদূর আগানো যায়। আমি কখনোই তোমাদের প্রেশার দেব না, তোমাদের সাথে ডিসকাস করেই একটা টাইম হাতে রেখেই আমি তোমাদের ডেট দিব এবং সিলেবাস বলব, কিন্তু আমাদের পরীক্ষাগুলো শেষ করতে হবে, এটাও কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। তো সেই জন্য তোমরাও আমরা আগে শুরু করি, পরের ক্লাস থেকে হোপফুলি একটা সিটি হয়ে যেতে পারে, কারণ উইকস আছে তো, উইকস হোপফুলি হয়ে যাবে, কারণ এখন তো আমাদের মুভ করতে হচ্ছে না কারোই যে একদিন আগে চলে যেতে হবে, তাই না? এরকম ছিল ক্যাম্পাস খোলা যখন ছিল, টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, চলে যেতে হবে, তাহলে ওই হলিডে ভ্যাকেশন যখন শুরু হবে তার 2টা ক্লাস পর্যন্ত আমরা কোনো সিটি দিতে চাই না, এরকম এখন আর তো হবে না, তাই না? কারণ এখন আমরা ওন পজিশন ওন হোমেই আছি, সুতরাং we don't need to move from one place to another place. তো সিলেবাস দেখি, সিলেবাস যদি মোটামুটি একটা পরীক্ষা নেওয়ার মতো হয় তাহলে পরীক্ষা ক্লাস টেস্ট একটা নিয়ে নেব, এটা বললাম। আর রেগুলার থাকবা, অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কস মানে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ক্লাস অ্যাটেন্ড করা, ক্লাস বোঝা এবং বোঝার চেষ্টা করা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বোঝা মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো আসলে সবার একরকম না,
কারো একটু বেশি চেষ্টা করতে হয়, কারো একটু কম চেষ্টা করতে হয়। তো যার একটু বেশি সময় লাগে সে বেশি সময় দিবে পড়ার জন্য। তো বুঝতে হবে ইম্পর্টেন্ট হলো যে তুমি এখন যতটুকু জানো আফটার ফাইনাল গ্রেড তুমি চেঞ্জ হলো কিনা তোমার এই পজিশনটা। এটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে তুমিও সাকসেসফুল, আমিও সাকসেসফুল। তুমি মানে তোমরা। জি ওকে, জি স্যার। তাহলে তোমরা ওই কোর্সের সাথে আমি বইটা আপলোড করব হয়তো কালকে সকালে। তোমরা একটু বইয়ের সাথে যেটা দিচ্ছি কি বলে স্লাইড আপলোড করব, সেটার সাথে সিলেবাসের সাথে বইটা একটু ম্যাচ করানোর চেষ্টা করব। এই টপিকটা কোথায় আছে বইয়ে, এটা স্লাইডে যেভাবে লেখা আছে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন বুক এন্ড স্লাইড। এবং আমি যেটা আমার মানে আগের স্টুডেন্টদের কাছ থেকে শুনেছি যে তারা সবসময় আমাকে বলেছে যে আমার লেকচার স্লাইড যেটা এটা অনেক অনেক ইজিয়ার দেন এনি বুক। তো এটা তো আমি কোনো মানে বইয়ের হেল্প নিয়েই করেছি না, আমি নিজে তৈরি করেছি, এটা বইয়ের হেল্প নিয়েই করেছি। কিন্তু আমি জানি আমার স্টুডেন্টরা কিভাবে বুঝতে পারবে, তাই না? জি স্যার। আমি তো সেভাবেই তৈরি করব। আর বইটা তো হলো ইউনিভার্সাল, সারা দুনিয়াতে পড়ানো হচ্ছে এই বইটা। তো এখানে তো আমাদের স্টুডেন্ট বা আমাদের লেভেল চিন্তা করে বইটা লেখা হয়নি, লেখা হয়েছে